Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ananda Śrīla Prabhupāda ki jai. Ananda Śrīmad ki jai. Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. I go over Premanande. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtah Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Śrīmad-Bhāgavatam
Canto 1, chapter number 18, text number 3. Utsrujya sarvatah sangam. Utsrujya sarvatah sangam. Vidhyantajita samstitihi. Vidhyatajita samstitihi. Vayyasakerjaho shishyo. Vayyasakerjaho shishyo. Gangayam svam kalevaram. Gangayam svam kalevaram. Utsrujya sarvatah sangam. Vidhyatajita samstitihi. Vayyasakerjaho shishyo. Gangayam svam kalevaram. Utsrujya sarvatah sangam. Vidhyatajita samstitihi. Vayyasakerjaho shishyo. Gangayam svam kalevaram. Usrujya sarvatah sangam. Vidhyatajita samstitihi. Vayyasakerjaho shishyo. Gangayam svam kalevaram. Usrujya sarvatah sangam. Vidhyatajita samstitihi. Vayyasakerjaho shishyo. Gangayam svam kalevaram. Usrujya sarvatah sangam. Vidhyatajita samstitihi. Vayyasakerjaho shishyo. Gangayam svam kalevaram. Vaishnavis. Usrujya sarvatah sangam. Usrujya sarvatah sangam. Vidhyatajita samstitaha. Samstitaha. Vayyasakerjaho shishyo. Vayyasakerjaho shishyo. Gangayam svam kalevaram. Gangayam svam kalevaram. Anybody else? Word to word translation. Usrujya. After living aside. Sarvataha. All around. Sangam. Association. Vidhyata. Being understood. Ajita. One who is never conquered. The personality of Godhead. Samstitihi. Actual position. Vayyasakehe. Unto the son of Vyasa. Javho. Gave up. Shishya. As a disciple. Gangayam. On the bank of the Ganges. Swam. His own. Kalevaram. Material body. Translation and Prabhupada Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda ki jai. Translation. Furthermore, after leaving all his associates, the king surrendered himself as a disciple to the son of Vyasa, Shukadeva Goswami, and thus he was able to understand the actual position of the personality of Godhead, and at last gave up his material body on the bank of the Ganges. Please repeat. Furthermore, after leaving all his associates,
The king surrendered himself as a disciple to the son of Vyasa, Shukadeva Goswami, and thus he was able to understand the actual position of the personality of Godhead, and at last gave up his material body on the bank of the Ganges. Purport. The word Ajita is significant here. The personality of Godhead, Sri Krishna, is known as Ajita, or unconquerable. And he is so in every respect. No one can know his actual position. He is unconquerable by knowledge also. We have heard about his Dham, or place, eternal abode, Vrindavan. But there are many scholars who interpret this abode in different ways. But by the grace of a spiritual master like Shukadeva Goswami, unto whom the king gave himself up as a most humble disciple, one is able to understand the actual position of the Lord, his eternal abode, and his transcendental paraphernalia in that Dham, or abode. Knowing the transcendental position of the Lord and the transcendental method by which one can approach that transcendental Dham, the king was confident about his ultimate destination. And by knowing this, he could leave aside everything material, even his own body, without any difficulty of attachment. In the Bhagavad Gita, it is stated, Param Drishtva Nivartate. One can give up all connection with material attachment when one is able to see the Param, or the supreme quality of things. From Bhagavad Gita, we understand the quality of the Lord's energy that is superior to the material quality of the energy. And by the grace of a bona fide spiritual master like Shukadeva Goswami, it is quite possible to know everything of the superior energy of the Lord, by which the Lord manifests his eternal name, quality, pastimes, paraphernalia, and variegatedness. Unless one thoroughly understands this superior or eternal energy of the Lord, it is not possible to leave the material energy. However, one may theoretically speculate on the true nature of the absolute truth. By the grace of Lord Krishna, Maharaj Parikshit was able to receive the mercy of such a personality as Shukadeva Goswami, and thus he was able to know the actual position of the unconquerable Lord. It is very difficult to find the Lord from the Vedic literatures, but it is very easy to know him by the mercy of a liberated devotee like Shukadeva Goswami. Om Adnyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unamlitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayyam Dadati Swapadambikam Vandeham Shri Guruho Shri Utapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Svavadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakvanvitamscha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamaniti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschati Deshatarane Panchakalpatarubhescha Kripa Sindhubhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasrupakam Bhaktavataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Namne Gavaratpshe Namaha He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्येश्वरं। Hare Krishna. Once again welcome. Again Mandir to tolerate me. One more class. So we saw last time Parishit Maharaj and his greatness. Today it is said that furthermore, after leaving his associates, the king surrendered himself as a disciple to the son of Vyasa, Shukadeva Goswami, and thus he was able to understand the actual position of the personality of Godhead. We saw last time how consciously Parishit Maharaj surrendered. How he surrendered? As you know, he knew that he has only 7 days, 7 nights to stay in the world. So, he approached different people, asked them, what should I do? The first question was, the person who is about to die, what is his duty? So, మనం కిందటి వారంలో మనం ఏం తెలుసుకున్నాము అంటే పరీక్షిత్ మహారాజు 7 వారం రోజుల్లో చనిపోతారు అంటే 7 రోజులు రాత్రి చనిపోతారు అంటే ఆయన గురువులందరినీ గురువులందరినీ అడిగారు ఏం చేయాలి. సో మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే నా బాధ్యత ఏమిటి, ఇప్పుడు నేను చేయాల్సిన బాధ్యత ఏమిటి అని అడిగారు. So there are six questions asked by the sages of Naimisharanya to Suta Goswami. This is one of them also, that what is the duty of a person who is about to die? So this is the question, and he asked many people. Many people gave different answers. Some people said go to Himalayas. Now we go everything, go to Himalayas, perform tapasya there now. Somebody said no, you should do this tapasya, no, you should do that prashchitta, that prashchitta. Different people get different opinions, because that time not everybody was devotee. There were different people, some yogis, some ashtanga yogis, some different, they are having different kind of philosophy. So everybody gave their own opinion. ఈ ప్రశ్న అడిగిన తర్వాత అంటే అందరూ రకరకాలుగా వాళ్ళ సమాధానం ఇచ్చారు. సో కొంతమంది యోగులు ఉన్నారు, కొంతమంది మందులు ఉన్నారు, కొంతమంది రకరకాల సాంప్రదాయాలు ఇచ్చారు. సో కొంతమంది హిమాలయాన్ని తపస్సు చేసుకోమని చెప్పారంట. సో కొంతమందికి ఏం చెప్పారు అంటే ఈ ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలి, ఆ ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలి, నువ్వు ఎన్నో తప్పులు చేసుకుంటావు కదా, ప్రాయశ్చిత్తాలు చేయాలి కొంతమంది చెప్పారు. కొంతమంది ఏమో పూజలు పెట్టుకుంటారు, బొమ్మలు అలాగే చెప్పారు. సో అలాగా సో ఈ నైమిషారణ్యంలోని సూత గోస్వామి అక్కడ ఉన్న ముందు అందరూ 6 ప్రశ్నలు అడిగారు. సో 6 ప్రశ్నలు ఇది కూడా మొదటి ప్రశ్న, వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్రశ్న. So in the state of confusion, of course he was not confused, but only wanted to know exact situation, what he should do. So in that situation, there appears a great personality of Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami, the son of Vyasadeva. సో రకరకాలుగా అభిప్రాయాలు ఇచ్చారు, చాలా చాలా ఉంటాయి. సో దీనివల్ల అంతా మనం అయోమయం అయిపోకుండా ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు వ్యాస భగవానుడి తాలూకా పుత్రుడు అయిన సుఖదేవ గోస్వామి ఆ క్షణంలో అక్కడికి వచ్చారు. Shukadeva Goswami was not ordinary person. He is actually parent of Srimati Radharani. సుఖదేవ గోస్వామి నార్మల్ మనిషి కాదు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆయన శ్రీమతి రాధారాణి దగ్గర ఉండే చిలక. Because for the pastime sake, he was Brahmavadi, and then he entered the womb of Vyasadeva's wife and lived there for how many years? 16 years. సో లీలా చేయడం కోసము సో సుఖదేవ గోస్వామి ఏంటంటే మొదట బ్రహ్మవాది కింద ఉండేవారు.
సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేశారు, ఆ తర్వాత ఆ శరీరాన్ని వదిలేసి ఆమె వ్యాసదేవుని తన భార్య అయిన ఆమె ప్రవేశించారు. సో గర్భంలో ప్రవేశించి ఎన్ని రోజులు ఉన్నారు అక్కడ? 16 సంవత్సరాలు ఉన్నారు అక్కడ గర్భంలో. He didn't want to come out of the womb of his mother. He thought that outside is a world full of Maya. Outside world is full of Maya. I'm safe here in mother's womb. I can easily remember the God. I can easily meditate on Brahman here inside the womb of my mother. If I go outside, I'll get caught by Maya. ఆయన ఇప్పుడు తల్లి గర్భంలోనే ఉన్నారని అనుకుంటూ ఉన్నాడు. అందుకే ఆయన 16 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. ఆయన బయటికి రావాలని ఇష్టపడట్లేదు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ఉంటే నాకు ఇక్కడ ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు, నేను భగవంతుడిని ప్రార్థించుకోవచ్చు, అలాగే పరమాత్మ బ్రాహ్మణ్ మీద తన మనసును అర్థం చేసుకోవచ్చు. బయటికి రాగానే ఏమున్నది? బయట మాయా ప్రపంచం ఉన్నది. సో ఈ మాయా ప్రపంచంలో బయటికి రాగానే మాయ ఎక్కడ నన్ను కమ్మేస్తుందో, నేను నా తపస్సుని లేకపోతే నా చేసుకోలేకుండా ఉండగలుగుతానేమో అని చెప్పేసి ఆయన తల్లి గర్భం నుంచి బయటికి రాకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు. But Lord Krishna himself came and assured him that don't worry, I promise you, I bless you that you will not be touched by Maya. You will never be touched by Maya. This come out. సో ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా వచ్చి చెప్పారంట, నీకు మాయ నుంచి ఎటువంటి ఆటంకం ఉండదు, నువ్వు మాయ చేత తప్పబడవు, నేనే నీకు స్వయంగా మాటిస్తున్నాను, కాబట్టి నువ్వు బయటికి రా అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వ్యాసదేవునితో చెప్పారు. So the moment he came out of the womb of his mother, he left the home of Vyasadeva and he went to jungle, went to forest like a mendicant. He was wandering. సో తల్లి గర్భం నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చిన్న శిశువుగా లేడు, వెంటనే పెద్దగా అయిపోయి ఆయన ఏంటి అంటే అలాగే అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. అడవుల్లోకి వెళ్ళిపోయి అటు ఇటు అలా తిరుగుతూ ఉన్నారు. And Vyasadeva was running behind him. Oh my dear son, where are you going? Where are you going? Wait, come back home. సో వ్యాసదేవుడు అంటే ఆయన ఎక్కడ పరిగెత్తుతున్నారు, పుత్ర ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నావు రా అని చెప్పి తీస్తా ఉన్నారు. So he saw Shukadeva Goswami was completely aloof. Although he had no clothes on his body, was roaming. And there were some ladies who were taking bath. Previously, there used to be a particular area where ladies will go and take bath. Men cannot enter that area. So he was going through that area and he was completely oblivious to outside situation, outside world. సుఖదేవ గోస్వామి ఈ బాహ్య ప్రపంచాన్ని అసలు పట్టించుకోవట్లేదు. ఆయన అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడంట. సో వెళ్ళిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న కొలంలాగా ఉన్నది. ఆ కొలం దగ్గర స్త్రీలందరూ స్నానం చేస్తూ ఉంటారు. జనరల్గా మనకి ఇప్పటికీ కొన్ని ఊళ్ళలో ఉంటారు కదా, సో ఎక్కడ చిన్న చెరువులు ఉంటాయి, ఆ చెరువుల దగ్గర మనకి స్త్రీలు స్నానం చేస్తున్నారు, మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళడం నిషేధం. సో కానీ ఈయన బాహ్య ప్రపంచం గురించి పట్టించుకోకుండా ఆయన ఏంటి అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. ఆ పక్కన స్త్రీల కొలం ఉన్నా కూడా ఆయన అదేమి పట్టించుకోకుండా అలా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. And he was passing through that area, and afterwards Vyasadeva also went to the same area. The moment while they have entered that area, all the ladies covered their body with their garments. Then Vyasadeva became surprised. My young son I'm an old man and my son is young, very 16-year-old boy, and you covered your body when he entered, and I am like your father. You didn't cover that time and now you covered why your body? He asked the ladies. So సుఖదేవ గోస్వామి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయన పట్టించుకోలేదు, వీళ్ళు పట్టించుకోలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే వ్యాసదేవుడు సుఖదేవ గోస్వామి వెంటనే వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వెంటనే స్త్రీలందరూ ఏం చేశారంటే వాళ్ళ శరీరాన్ని అక్కడ ఉన్న బట్టలతో కప్పుకున్నారంట. అప్పుడు వ్యాసదేవుడు చాలా ఆశ్చర్యం వేసిందంట. వాళ్ళని అడిగారు, ఎవరిలో నా కొడుకు వెళ్తున్నప్పుడు మీరేం పట్టించుకోలేదు, నేను మీ అందరికీ తండ్రి లాంటి అలాంటి మీరు నేను లాగానే మీరు మీ శరీరాన్ని కప్పుకున్నారు, ఎందుకు చేత? Of course, Vyasadeva is not ordinary person, he is Supreme Lord himself. Vyasadeva is the incarnation of the Lord, but it is a pastime sake, it is happening like this. So, Shukadeva Goswami, the ladies told that although he was a young boy with fully developed all his organs, his body, but still he is aloof from this world. He is in the body, but he is not in the body also. He is beyond bodily consciousness. అప్పుడు అక్కడ స్త్రీలు చెప్పారు, అంటే ఇక్కడ
ఈ లీలను మనం అర్థం చేసుకోవడం గురించి మనకి వ్యాసదేవుడే స్వయంగా భగవానుడు కృష్ణుడి యొక్క అంశం. ఆయనకి తెలియదు ఏమీ లేదు. కానీ ఈ లీల నుంచి మనకు అర్థం అవ్వడానికి సుఖదేవ గోస్వామి ఎంత మహాత్ముడని అర్థం అవడానికి ఇది అలా జరిగిందని చెప్తున్నారు. సో వ్యాసదేవుడు అలా అడిగినప్పుడు ఆ స్త్రీలందరూ చెప్పారు, ఆయన మంచి అవసరంగా ఉన్నాడు, ఆయన శరీరం అంతా బాగానే పెరిగింది, కానీ ఆయన వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఈ శరీరంలో ఉన్నా కూడా ఆయన ఈ శరీరానికి సంబంధం లేకుండా ఉన్నట్టు, ఆయన బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఉంటూ ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. కానీ ఇది అలా కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు. He didn't differentiate between man and woman. Shukadeva Swami, he didn't differentiate between man and woman. For him, man and woman same. He saw soul inside. He didn't see the body outside. But as a matter, Vasudeva was a grahastha, so he had to discriminate. సో ఇక్కడ సుఖదేవ గోస్వామి సో ఆడ మగ అనే వ్యత్యాసాన్ని చూపించట్లేదు. ఎందుకు అంటే ఆయన ప్రతి జీవిలోని ఉన్న ఆత్మను చూస్తున్నారు తప్ప ఆ జీవి ఏంటి, లేకపోతే ఆ జీవి తాలూకా స్త్రీయా పురుషుడా ఆ లింగ భేదం ఏంటి అవన్నీ చూడట్లేదు. కానీ వ్యాసదేవుడు మాత్రం గృహస్థుడు. సో ఆయన సంసారం చేస్తున్నారు. సో ఆయన ఖచ్చితంగా అప్పుడు స్త్రీకి పురుషుడికి భేదం అనేది ఆయన తెలుసు, ఆయనకి ఆ భేదం తెలుసు. కానీ ఇక్కడ వ్యాసదేవుడు సుఖదేవ కోసం ఏంటి అంటే ఆయన ఓన్లీ ఆత్మను మాత్రమే చూస్తున్నారు, మిగతా శరీరాన్ని అనేది చూడట్లేదు. అది ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరికి తేడా చూపిస్తారు. Although Vasudeva was equally qualified, but as a matter of fact, there are some etiquettes in our society that we have to follow. So Vasudeva, being grahastha, has to follow some etiquette, and even women also they have to follow etiquette towards a man. సో ఇక్కడ మనము ఒక మనిషిగా మనం కొన్ని నియమాలను పాటించాలి. సో ఇక్కడ వ్యాసదేవుడు గృహస్థుడు కాబట్టి ఆయన స్త్రీ పురుషుల వ్యత్యాసం అని తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఆ నియమాన్ని లేకపోతే ఆ వీటిని పాటించాలి. అలాగే స్త్రీలు కూడా వాళ్ళ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటించాలి. ఆ విధంగా ఆయన గృహస్థుడు కాబట్టి వెంటనే వీళ్ళు ఏం చేయాలి, వీళ్ళ ధర్మం ప్రకారం వీళ్ళు వాళ్ళ శరీరాన్ని పంపుకోవాలి. So Shukadeva Goswami was especially qualified to describe the matters of spirituality, because he heard this Śrīmad-Bhāgavatam from his own father. Even as womb of his mother, he heard this Śrīmad-Bhāgavatam from his father. సో సుఖదేవ గోస్వామి చాలా ఉత్తమమైన స్థితిలో ఉన్నారు. సో ఆయన ద్వారా భాగవతం వినడం అనేది చాలా మంచి విషయము. ఆయన భాగవతం ఎవరి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు అంటే వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాడు. సో వ్యాసదేవుడు వాళ్ళ భార్యకి భాగవతం చెప్తున్నప్పుడు ఆయన గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన అదంతా విని ఆయన భాగవతాన్ని నేర్చుకున్నాడు. Husband, actually generally what happens in Vedic literature, Vedic life, husband is the guru of wife. Ideally, husband should be guru of wife. Ideally. సో మన వేద సాంప్రదాయం ప్రకారము భర్త అనేవాడు భార్యకి గురువుగా ఉండాలి. సో ఇది ఉత్తమమైన స్థితి. సో ప్రతి భర్త భార్యకి గురువుగా ఉండాలి. So spiritual master, in a Vedic life, nobody is independent. Everybody is under somebody. The husband is not independent also. Husband is again under guru. He has to follow guru, and every person has to go to Gurukul and take shiksha from guru and learn, assimilate and put in life. So guru is also under the control of, the disciple also under control of guru. And again the disciple, when he gets married, his first disciple is his wife. సో వైదిక సాంప్రదాయంలోని ఎవరు స్వతంత్రంగా లేరు అంట. సో భార్య అనేది భర్త కింద ఉంటుంది. అలాగే భర్త అనేవాడు ఏంటి అంటే ఆయన ఒక గురువు దగ్గర శిష్యుడిగా చేస్తారు. సో గురువు ఏం చెప్తే మనం శిష్యుడు అని వింటాం. సో అలాగే స్వతంత్రంగా ఎవరో ఉండరు, అందరూ ఎవరో ఒకళ్ళ. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఏంటంటే నేనే స్వతంత్రుడు, నాకు ఎవరు ఏం చెప్పకూడదు. కానీ పూర్వకాలంలో అంతా ఏంటంటే ఒకరి నుంచి ఒక ఆధీనంలో ఉంటారు. సో భార్య భర్త ఆధీనంలో ఉంటారు, భర్త ఒక గురువు ఆధీనంలో ఉంటారు. అలాగా సో ప్రతి ఒక్కరు స్వతంత్రంగా అనేది ఎవరో ఉంటారు. సో అలాగే గురువు దగ్గర నుంచి ఒక శిష్యుడు బయటకు వచ్చి తన వివాహం చేసుకొని తన సంసారాన్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆయన భార్య అనేది మొదటి శిష్యురాలు అవుతారు. So today the society is degraded because the men are not responsible. It's not women, it's men are not responsible
That's where the degradation started. సో ఇప్పుడున్న సమాజము చాలా నీచ స్థితిలో ఉంది. ఎందుకు అంటే దానికి కారణం పురుషులు అంటాం. స్త్రీలు కాదు కారణము పురుషులు. ఎందుకంటే పురుషులు తమ బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకుంటూ ఉంటారు. అందువల్ల ఈ సమాజం ఈ రోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నది అనే విషయాన్ని చెప్తాం. For women, it is natural to follow somebody. So naturally, they have to follow their husband, and husband has to be qualified for that. Husband should be spiritually elevated. If he is not spiritually elevated, then such kind of husband is of no use. సో జనరల్గా స్త్రీలు అనేవాళ్ళు ఎవరినో ఒకరిని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. సో జనరల్గా తండ్రి చిన్నప్పుడు అయితే తండ్రిని, తర్వాత భర్తని అనుసరిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఎప్పుడైతే భర్తను అనుసరిస్తున్నారు, కానీ భర్తకి ఆ అర్హత ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి అంటే ఆయన ఆధ్యాత్మికంగా తన జీవితంలోని ఒక మంచి స్థితిలో ఉండాలి. భగవంతుడు అంటే అర్థం చేసుకోవాలి, తన బాధ్యత అంటే ఇంట్లో అర్థం చేసుకోవాలి. అలాంటి మంచి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ భార్య ఆ భర్తను ఫాలో అయినప్పుడు ఆ భార్య కూడా సరిగ్గా ఉంటారు అని చెప్తారు. So in married life, both are important. There is nothing like competition between husband and wife. Who want to be better? Who want to control whom? No. The goal of life is what? Not enjoyment. Goal of life is go back to Godhead. That is missing. That's the reason people are degraded. The husband is not qualified to understand that. He doesn't get any training for that, and naturally he cannot train his wife also in that. సో ఇప్పుడు సమాజంలో అందరూ నీచ స్థితిలో ఎందుకు ఉన్నారు అంటే, సో భర్తలు అనేవాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళ బాధ్యతను తెలుసుకోవాలి, వాళ్ళ అర్హతను సంపాదించుకోవాలి. వాళ్ళు సంసార జీవితము మొదలుపెట్టే ముందు వాళ్ళు అర్హతను సంపాదించుకోవాలి. అంతేగాని నువ్వు ఎక్కువ నేను ఎక్కువ లేదు రన్నింగ్ రేస్ లాగా ఉండకూడదు. సంసారం అంటే ముందు భర్త అర్హత సంపాదించుకోవాలి. సంపాదించుకున్న తర్వాత వైవాహిక జీవితం ప్రారంభించిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే, తన అర్హత ఉంది కాబట్టి తన భార్యకి తను ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, కరెక్ట్గా ఎలా ఉండాలి అనే దాన్ని. సో ఇప్పుడు ఇది భర్తకి అర్హత లేదు, ఆయన అర్హత లేదు కాబట్టి ఆమె కూడా ఆయన సరిగ్గా ట్రైన్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. అందువల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ జనాలందరూ నీచ స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతుంటారు. So Vyasada, all of you know that he wrote Śrīmad-Bhāgavatam by the order of his spiritual master Narada Muni. When he was not satisfied, Narada Muni told him to write Vyasdeva. So he expounded, he elaborated Vedanta Sutras in the form of Śrīmad-Bhāgavatam. It's a natural commentary on Vedanta Sutras, Śrīmad-Bhāgavatam. And he was writing, also he explained to his wife. So he was explaining to his wife, and the womb of his mother, Shukadeva Goswami heard from his father. That's how he was completely, with full attention he heard. No disturbance. Full attention he heard and assimilated completely. And then only became pure devotee. Previously he was Brahmavadi. He became devotee in the womb of mother itself. సో సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతం ఎలా నేర్చుకున్నారు అంటే, మనందరికీ తెలుసు వ్యాసదేవుడు భాగవతాన్ని రాశారు. అది ఆయన గురువు గారు చెప్పిన ఆజ్ఞ ప్రకారం ఆయన భాగవతం రాశారు. ఎందుకు ఆయన గురువు గారు చెప్పారు అంటే, అన్ని 18 పురాణాలు రాసిన తర్వాత కూడా వేద సూత్రాలన్నీ రాసిన తర్వాత కూడా వ్యాసదేవుడు వ్యాసంగా ఉంటే వాళ్ళ గురువు గారు వచ్చి ఆయనకి నువ్వు భగవంతుడి గురించి ప్రార్థించు అని చెప్పి, భగవంతుడి గురించి నువ్వు ఏమీ రాయలేదు, మిగతా అన్నిటి గురించి రాసావు అని చెప్పి ఆయన చెప్తే, అప్పుడు వ్యాసదేవుడు ఏం చేశారు, ఆయన వేదాంత సూత్రాలు సహజంగా భాష్యాన్ని చెప్పారు. ఏమని అంటే భాగవతంగా. సో ఆయన భాగవతం రాస్తూ ఉన్నప్పుడే ఆయన భార్య అక్కడ పక్కనే ఉండడం వల్ల ఆ భార్య గర్భంలో ఉన్న సుఖదేవ గోస్వామి భాగవతం వినేసి ఆయన భాగవతం నేర్చుకున్నారు. సుఖదేవ గోస్వామి ముందేమో బ్రహ్మవారి, కానీ భాగవతం విన్న తర్వాత ఎప్పుడైతే భాగవతం విని భగవంతుని అర్థం చేసుకున్నాడో అప్పటి నుంచి ఈయన భక్తులుగా తయారయ్యారని చెప్పి చెప్తారు. So it is advised for pregnant women to hear always Śrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad Gita, spiritual topics like that. They are advised so that the child who is supposed to be born becomes a pure devotee of the Lord. సో అందుకే మనకి గర్భిణిగా ఉన్న స్త్రీలందరికీ ఏంటి అంటే భాగవతం వినమని చెప్తారు. సో చదవడం కంటే ఎక్కువగా వినడం చేయమని చెప్తారు. ఎందుకు అంటే వింటే గర్భంలో ఉన్న శిశువు కూడా దాన్ని విని వాళ్ళు కూడా భక్తులుగా తయారవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకే గర్భిణులు అనేవాళ్ళు
ముఖ్యంగా భగవంతుడి తాలూకా ప్రవచనాలు భాగవతము అవన్నీ బాగా చెప్పుకుంటున్నాం. So that's how now Shukadeva Goswami has entered, and Parishit Maharaj is there, and he met Parishit Maharaj and told him Śrīmad-Bhāgavatam. He told that, let us please hear Śrīmad-Bhāgavad katha. This can solve all your problem. And Parishit Maharaj, who was not afraid at all. సో ఆ విధంగా పరీక్షిత్ మహారాజుకి సుఖదేవ గోస్వామి కలవడం జరిగింది. సో సుఖదేవ గోస్వామి ఈ విధంగా భాగవతం నేర్చుకున్న తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి, సో ఈ భాగవతం గురించి చెప్పి ఈ భాగవతం చెప్తే మీకు ప్రశ్నలన్నిటికీ సందేహాలన్నిటికీ సమాధానం దొరుకుతాయి. ఆ విధంగానే పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటారు. He was completely prepared to leave his body. Parishit Maharaj was completely prepared. He was completely not afraid. Narayana, Parayana, or Narayana, Parayana, Nakudashana, Bibheti, last time you saw. A devotee of the Lord is never afraid of anything. Whether it's Sarkeshu, Swargeshu, Narakeshu, whether he go to Swargaloka or he go to Naraka, doesn't matter for him. So he was completely satisfied in his life, he was completely prepared to leave his body. పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ శరీరాన్ని వదిలేయడానికి బాగా తయారై ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన భాగవతం వినడం వల్ల ఆయన ఎటువంటి భయం లేకుండా. సో గత వారంలో మనం తెలుసుకున్నంత ప్రభు చెప్పాడు, భక్తుడు అనేవాడు నరకంలో ఉన్నా, స్వర్గంలో ఉన్నా, భూలోకంలో ఉన్నా, ధామంలో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా ఆయనకి ఎటువంటి తేడా అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఆయన మనసుకి చైతన్యం అనేది ఏంటి అంటే వైకుంఠంలోనే ఉన్నట్టు ఆయన ఎప్పుడు ఫీల్ అవుతాడు. అందుకు ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేది ఆయనకి అనవసరం. భక్తుడు అనేవాడికి ఎప్పుడు భగవంతుడి ధ్యాసలో ఉన్నాడా లేదా అనేది మనకి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. So Śrīla Prabhupāda writing here that Ajita, this word is very significant here. Ajita means what? Who cannot be conquered at all. Lord cannot be conquered at all. Lord is called Asama Urdhva. Asama Urdhva. Nobody is equal to the Lord, nobody is above the Lord. So Asama Urdhva. సో మనకి ఈ శ్లోకంలో అజిత అనే పదము చాలా ముఖ్యమైనది. సో అజిత అంటే ఏంటి అంటే ఎవరు ఆయన్ని ఓడించలేరు. సో ఎవరు ఓడించలేరు. అలాగే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే భగవంతుడితో సమానంగా కానీ భగవంతుడి కంటే ఎక్కువ స్థితిలో ఉండేవారు కూడా ఎవరు ఉండరు అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. But he can be conquered by devotional service, by bhakti. Only by devotional service you can conquer the Lord. There is no. ఆయన్ని మనం భక్తితో మాత్రమే ఆక్రమించగలము, ఇంకా దేనితోనే ఆక్రమించగలము అని చెప్పి. And how to understand this? How to understand the devotional service? On our own we cannot. So we have to follow some authority. We have to follow some authority. What authority? The qualification of the authority? We should be a pure devotee of the Lord. సో అందు గురించే మనము భక్తి అనేది చెయ్యాలి. సో అయితే భక్తి చేయాలి అంటే మన బట్టి మనం భక్తి నేర్చుకోగలమా, మనం ఏం చేయాలో మనకు అర్థమవుతుందా? కాదు. సో మనకి భక్తి నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అంటే మనము ఒక ప్యూర్ డివోటీ అంటే ఒక ఉత్తమమైన భక్తుల ద్వారా మనము మాత్రమే భక్తిని నేర్చుకోగలుగుతాము. సో ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, అది ఎలా చేయాలి అనే విషయాన్ని మనకి ఒక ప్యూర్ డివోటీ గురించి నేర్చుకోవాలి. The spiritual master is required in our life. Without spiritual master, you cannot get the knowledge. సో అందువల్ల మనకి ఆధ్యాత్మిక గురువు అనేవాడు అవసరం. సో ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎలా ఉండాలి? ఆధ్యాత్మిక గురువు ముందు భక్తులై ఉండాలి. సో అలాంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర మనము శిష్యత్వం చేయాలి. మనం కాకపోతే మనము గురువు దగ్గర మనము వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనము ఇది జీవితంలోని మనకి కావాల్సిన లక్ష్యాలు మనం చేరుకోవాలి. Tad vijnanaartham sagurum eva vigachat. This is tad vijnanaartham sagurum eva vigachat. Means what? To get the vijnana. Jnana means what? Knowledge. Knowledge of material things, material world, some knowledge. And vijnana means what? Vishesha jnana. What is Vishesha jnana? Spiritual knowledge.
Adhyatmic knowledge. ఇక్కడ జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి తేడా చెప్తున్నారు. జ్ఞానం అంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో పద్ధతిలో చూసుకుంటే నాలెడ్జ్, కానీ విజ్ఞానం అంటే విశేషమైన జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు. సో విశేషం ఎందుకు విశేషమైంది అంటే అది మనకి ఆధ్యాత్మిక గురించి చెప్తారు, అంటే భగవంతుడి గురించి చెప్తారు. అందువల్ల దాన్ని విశేష జ్ఞానము విజ్ఞానము అని చెప్తారు. So in order to get Vijnana, the real knowledge, spiritual knowledge, we need a person who is realized, self-realized. As Krishna says in Bhagavata, tad vidhi pranipatena pratiprashnana sevaya upadeshiti vijnanam jnana satadarshana. That's why you should surrender to a person who is tatadarshi, who knows the knowledge, and then serve the person with love and affection, and then they will bless you with the knowledge. సో ఈ విధంగా మనము ఒక గురువు దగ్గర, ఆధ్యాత్మిక గురువు దగ్గర మనము ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తుంటే తద్విధి ప్రతిపాదన పరిప్రశ్నించాలి. సో ఆ గురువు ఎలా ఉండాలి అంటే తత్వజ్ఞానము అర్థమైన వారై ఉండాలి. సో అలాంటి గురువు దగ్గర మనం వెళ్ళి ఆయనకి శుశ్రూష చేసి, ఆయనకి పరిచర్యలు చేసి, మన ప్రశ్నలన్నీ ఆయన అడిగేసి మనము ఆయన దగ్గర నుంచి జ్ఞానం సంపాదించాలి. అప్పుడు అలాంటి గురువులు ఏం చేస్తారు అంటే మనల్ని వాళ్ళ ఆశీర్వాదం ద్వారా మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తారు. Of course, before surrendering Guru, we must taste the Guru also. Not that fanatically we should accept somebody as Guru. There is a qualification of Guru, and you should understand by his behavior how the person can be a spiritual master. Can he take me back to Godhead? Does he have that power to take me back to Godhead, back to Krishna? So we should test. Is it allowed? Allowed in a sense, Shastra says we should test your spiritual master. Is he following properly the Vedic literatures? Is he coming parampara? మనము ప్రభు చెప్తారు కదా, గురువు దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి అని. సో గురువు దగ్గర నేర్చుకోవాలి అంటే మనం ఏ గురువు దగ్గర పెడితే ఆ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోగలుగుతాం. సో మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు ఆ గురువు గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆ గురువు పరీక్ష అంటే మనం డైరెక్ట్గా పరీక్ష పెట్టడం కాదు, ఆ గురువుకి మనల్ని భగవంతుడి గురించి చెప్పే జ్ఞానం ఉందా, భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లే శక్తి ఉందా ఆ గురువు దగ్గరికి. సో ఇలాగ ఆ గురువుని రకరకాలుగా మనం పరీక్షించి మనకి ఆయన మీద నమ్మకం కుదిరితే అప్పుడు ఆ గురువుని స్వీకరించాలి. లేదు అంటే మనం ఇది మనకి శాస్త్రాల్లోనే ఈ విషయం క్లియర్గా చెప్పారు. ఏంటి అంటే నువ్వు నీ గురువుని ఎదుర్కొన్నప్పుడు నువ్వు ఈ లక్షణాలన్నీ ఆ గురువులో ఉన్నాయో లేదా పరీక్షించి చెక్ చేసుకొని అప్పుడు ఆ గురువుని స్వీకరించాలని చెప్తున్నారు. Especially Guru Tattva is misunderstood the most everywhere in the world. People misunderstand. Like Shiva Tattva and Guru Tattva is the most misunderstood Tattva. సో గురువుని చాలా అపార్థం చేసుకుంటున్నారు జనాలు. ఎందుకు అంటే రకరకాల గురువు తత్వం సరిగ్గా అర్థం చేసుకున్నాడు లేదా, అలాగే అంటే రకరకాల తత్వాలు ఉన్నాయి. శివతత్వం ఉంది, గురుతత్వం ఉంది, ఇలా రకరకాల. సో మనల్ని భగవంతుడి దగ్గర తీసుకునే తత్వం చెప్పే గురువు దగ్గర మాత్రం మనం వెళ్ళాలి. సాక్షాత్ హరిత్వేన సమస్త శాస్త్రై అని every day we sing. సాక్షాత్ హరిత్వేన హరిత్వ. He is like the Lord, not the Lord. He is like the Supreme Lord, not Lord himself. People say, my Guru is God, my Guru is Supreme Lord. Yesterday I was speaking to somebody, say, my Guru is God. So, Guru is not God. Guru is the representative of God. He represents God, Supreme Lord. He is not God. సో గురువు గురించి ఇక్కడ మనకేం చెప్తున్నారు, మనం రోజు సంసారంలో పడుతున్నప్పుడు పాడుకుంటున్నప్పుడు అందులో సాక్షాత్ హరిత్వేన అనే ఒక శ్లోకం వస్తుంది. సో అక్కడ ఏంటి అంటే హరి అంటే ఇక్కడ మనకి భగవంతుడు. సో ఈ భగవంతుడు లాగా ఉండాలి తప్ప ఆయన భగవంతుడు కాదు. చాలా మంది చెప్తుంటారు, ప్రభుకి నేను కూడా ఎవరో చెప్పారంట, నా గురువే నాకు దేవుడు అని. సో గురువుకి ఎప్పుడు దేవుడు కాదు, గురువు భగవంతుడి తాలూకా ప్రతినిధి. సో అంతేగాని ఆయన భగవంతుడితో సమానం కాదు. భగవంతుడు ఆయన పూజించవచ్చు కానీ ఆయన భగవంతుడిని చేసేకూడదు. ఆయన ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడి తాలూకా ప్రతినిధి. So spiritual master is specially qualified in the tattva of spirituality. Does it mean that he knows everything? He knows all the scriptures? సో గురువు ఆధ్యాత్మిక గురువు అనేవాళ్ళు సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బాగా తెలిసి ఉండాలి. అలాగని ప్రతి గురువుకి అన్ని విషయాలు తెలిసిపోతాయా, మొత్తం శాస్త్రాలు వేదాలు అన్ని కూడా జ్ఞానం ఉండదా అని ప్రశ్న అడుగుతాను.
Do you think the spiritual master knows all the 4 Vedas, Upanishads, 18 Upanishads, and so many 108 Upanishads, 18 Puranas, then everything by heart? Do you think he is Guru? గురువు అనే వాళ్ళకి ఈ వేదాలు, తర్వాత అష్టాదశ పురాణాలు, తర్వాత 108 ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? Do we expect our Guru to know all these things by heart? చెప్పండి, మీరు మీ గురువు దగ్గర ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారా? Yes, I'm going to the point. So, what Guru knows is the conclusions of all the scriptures. He is fully convinced about the conclusions of all the scriptures. And what are the conclusions of scriptures? What are the conclusions of scriptures? Yes, very nice. Krishna is the Supreme Personality of God. Again? Next? Yes, we are eternal sons of Krishna. Yes, perfect. సో గురువుకి ఇవన్నీ అన్ని శాస్త్రాలు, అన్ని ఉపనిషత్తులు, అన్ని పురాణాలు అన్నీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. గురువు తెలియాల్సిన ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే వీటన్ని తాలూకా సారం తెలియాలి. సో వీటి తాలూకా సారం ఏంటి? సో అంటే మాతాజీ చెప్పారు, సో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మరే భగవంతుడు అని. సో ఈ విషయం తెలియాలి. ఇంకా ఏం తెలియాలి అంటే మనము కృష్ణుడి తాలూకా సేవకులు. మనం అంటే ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మను ప్లస్ మనము కృష్ణుడి తాలూకా సేవకులు అనే విషయాన్ని తెలియాలి. సో ఈ 2 విషయాలు కనుక గురువుకి మంచి క్లారిటీ ఉంటే ఆయన గురువుగా స్వీకరించవచ్చు. అంతే తప్ప ఇవన్నీ రకాల పురాణాలు, వేదాలు, శాస్త్రాలు అన్నీ తెలియక్కర్లేదు. The real knowledge is what? I am part and parcel of God, and God is Supreme Lord, this Krishna. That's it. Everything else is elaboration of this. నిజమైన జ్ఞానం ఏంటి అంటే మనము భగవద్ అంశలము, అలాగే మనము భగవంతుడి తాలూకా అంశలము, అలాగే మనం భగవంతుడి తాలూకా సేవకులము అనే విషయాన్ని తెలియాలి. సో ఈ అన్ని రకాల వేదాలు, పురాణాలు, శాస్త్రాలు కూడా ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయంటే దీన్నే చెప్తున్నాయి. కాకపోతే రకరకాలుగా చెప్తున్నాయి, ప్లస్ చాలా విస్తారంగా దాన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాయని చెప్పి చెప్తున్నాం. जीवा कृष्ण दासी विश्वास कर ले तो दुख नाय. Very beautiful song written by an ācārya. जीवा कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो दुख नाय. This one tattva, if you understand that I am eternal son of God, then if you understand this, you realize this, dukha naay, then there is no other grief in life. దానికి సారం ఏంటి అంటే నేను ఒక భగవంతుడి తాలూకా సేవకుడిని అనే విషయాన్ని కానీ మనం అర్థం చేసుకొని దాన్ని కరెక్ట్గా పాటించగలిగితే మనకి ఎటువంటి దుఃఖాలు అనేవి ఉండవు అని చెప్తున్నాం. So everything else is just to realize this fact. We read all the scriptures, we read all these different things, Bhagavad Gita, Bhagavatam, or any of the scriptures. We associate with devotees, we go to Dham, we go to temple. Everything is for what? Really we need to two facts that I am part and parcel of God, and God is Supreme Lord Shri Krishna. That's it. It's just everything just elaboration of this. Because we are not convinced, that's why we have to read so many things. We have to go to temple, we have to go here, we have to go visit Dhama and get association. All these things. We are convinced you can sit in any place and you can chant Hare Krishna mantra and be happy. ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, సో ఈ శాస్త్రాల తాలూకా సారము అంతా ఏంటి మనకి చెప్తుంది అంటే, మనకి మనము భగవదాంశము, అలాగే మనము భగవంతుడి తాలూకా సేవకులము అని చెప్తుంది. సో ఈ 2 విషయాలనే ఈ మొత్తం శాస్త్రాల పురాణాలన్నీ విస్తారంగా చర్చిస్తున్నాయి. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ జీవుడు ఈ విషయాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని పాటించగలిగితే, ఆయన ఇందాక మనం చెప్పినట్టు మనం దానిలో ఉన్నామా, లేకపోతే మనం భక్తి అసోసియేషన్లో ఉన్నామా, లేకపోతే ఇంకెక్కడ ఉన్నామా, ఒంటరిగా ఉన్నామా, ఇవన్నీ అలాంటి వాళ్ళకి ఇంకా అనవసరమైనమాట. సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మనం ఇక్కడ సత్సంగానికి రావడం దాని అన్నిటికీ కారణం ఏంటి అంటే మనం ఈ 2 విషయాల్ని అర్థం చేసుకోవడం. అంటే ఈ 2 విషయాల్ని మనం ఎప్పుడైతే ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతామో అప్పుడు మనం ఒంటరిగా ఇంట్లోనైనా కూర్చొని మన హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసుకుంటే చాలు, మనకి ఎప్పుడైతే దుఃఖాలు ఉండదు, ఎప్పుడూ ఆనందమైనగా ఉంటామని చెప్తున్నాను. So Tattva is very simple.
And it's our duty to engage ourselves under the guidance of spiritual master. Spiritual master is very expert in engaging the disciples in all the activities which will help him to realize this. సో ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే అనేది ఒక జీవుడిగా మన బాధ్యత. అయితే ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఏం చెప్తుందంటే, మనకి గురువు అనేవాళ్ళు సాయం చేస్తారు. ఆయన ఎలా సాయం చేస్తారు? మనకి ప్రవచనాలు ఇస్తారు. వాళ్ళ తర్వాత భక్తులందరినీ వాళ్ళ అర్హతలు బట్టి వాళ్ళకి రకరకాల సేవలు అందిస్తారు. ఈ సేవలందరూ వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, వాళ్ళ జ్ఞానం కూడా పెరిగి ఏదైతే మనకి తత్వం ఉందో, మనం భగవదాంశాలను మనం భగవంతుడి తర్వాత సేవలు. సో ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి గురువు రకరకాల సేవల ద్వారా మనకి help చేస్తారు. So it is said that a person who is controlled, who has controlled his urges, jivva vegam, udaropastha vegam, all these different vegas, the urges of your tongue, means to speak unnecessarily or eat unnecessarily. Udara upastha, like stomach wants so many things always, tongue always wants so many things, and genitals, all different urges of the life. The person must be controlled. That person can only so Prithvimusa Shishya, that person only can make spiritual disciples all over the world. సో ఇది ఏంటి అంటే, మనము ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు ఇష్టం వచ్చినట్టు. సో వాచోవేగం, ముద్రావేగం, అలాగే జిహ్వావేగం అంటే మనము తిండి మీద రకరకాలుగా తింటాము. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఎప్పుడైతే ముద్రావేగం, ఉపస్థవేగం, సో ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడైతే మనము కంట్రోల్ మన అధీనంలో ఉంచుకోగలుగుతామో, ఇవన్నీ అప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాయంటే, మనకి గురువు తాలూకా శిక్షణలోని మనము ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తాయి. Unless until you control all these urges in life, you can never become spiritualized or spiritually self-realized. So we need to control the urges by higher engagement in spiritual life. సో మన కోరికలన్నింటినీ మనము అదుపులో ఉంచుకోవాలి. మనం అదుపులో ఉంచుకోకపోతే మనము ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగలేము. సో ఎప్పుడైతే మనము వీటన్నింటినీ అదుపులో ఉంచుకోగలుగుతామో, అప్పుడు మనము ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము. అలాగే ఇందాక ప్రభువు చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే, ఈ 4 ఈ వైనాలు అన్ని, ఈ పార్శ్వవేగం, ముద్రావేగం, విభాగం, ఇవన్నీ ఎవరైతే తన ఇంద్రియాలని వాటిని అదుపులో ఉంచుకున్నారో అలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే శిష్యుల్ని తయారు చేసుకోవడానికి అర్హత సంపాదించారు. So also we should control, our Shadripu should be completely controlled, Shadripu also. సో మన 6 ఇంద్రియాలని మనము పూర్తిగా వాటిని మనం ఆధీనంలో ఉంచాలి. We should control all Kam, Krodh, Lobh, Moho, Mada, Matsar. Spirituality, actually we can engage these Shadripus, we can channelize these Shadripus in a proper way. We can engage Kama. How? It is said that we can engage Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada in spiritual life. How can engage Kama? Kama means lust. How can you spiritualize lust? By producing Krishna conscious children. When you produce children, you must plan it, and accordingly there is a Garbhadan Sanskar. You chant 50 rounds of Hare Krishna mantra and your proper consciousness, and as a service to the Lord you should engage in begetting a child. సో మనకి ఈ 6 ఉన్నాయి కదా, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు. సో ఈ 6ని మనం ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి. అలాగే వీటిని మనం ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అంటే, మనం తిరిగిసారి విన్నట్టు వీటన్నిటిని మనం బలవంతంగా ఆధీనంలో ఉంచుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒకప్పుడు దాన్ని అదుపు తప్పుతాం. సో దాని బదులు ఏం చెప్తున్నారు ప్రభు అంటే, మనం వీటన్నిటినీ కూడా భగవంతుడి సేవలో వినియోగించగలిగితే, మన ఈ 6 రకాల ఇంద్రియ వాటిని మనం భగవంతుడి సేవలో వినియోగించగలిగితే మనము ఖచ్చితంగా ఇందులోని మనం ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము. అలాగే ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మొదటిది కామం, కోరిక. సో ఈ కోరికని ఎలాగ మనం భగవంతుడి సేవలో వినియోగించగలుగుతాము అంటే, మనము కామాన్ని ఎలాగ వినియోగించగలము అంటే, మనము మన గర్భాధార సంస్కారం ద్వారా మనం ఫస్ట్ ఆ సంస్కారాన్ని పూర్తి చేసి, తర్వాత 16 మాలలు చేసి, ఆ తర్వాత మనకి భగవంతుడి భక్తులుగా మన పిల్లలు రావాలి అనే ఉద్దేశంతో మనము ఆ కామాన్ని తీసుకుంటే, అప్పుడు అది మనం
భగవంతుడి వైపు మళ్ళించినట్టు ఆ కామాన్ని అని చెప్తున్నారు. And also, Kama Krishnarpane, Krodha Bhakta Dveshi Jane. Krodha or anger. How can you control anger? How can you channel anger? Purify anger by Bhakta Dveshi Jane. The people who are envious of Krishna's devotee or devotees against them express your anger. If somebody is blaspheming a devotee or somebody is torturing a devotee, you fight that person, show anger to that person. That we can purify your anger. సో క్రోధాన్ని మనం ఎలాగా భగవంతుడి సేవలో వినియోగించగలము అనే విషయాన్ని ఎలా చెప్తున్నారు అంటే, ఇప్పుడు క్రోధాన్ని మనకున్న క్రోధాన్ని ఎలాగంటే భక్తుల్ని ద్వేషించే వాళ్ళ మీద మనం ఆ క్రోధాన్ని ఉపయోగిస్తే అప్పుడు అది భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగించినట్టు. సో ఎవరైతే భక్తులకి ఇబ్బంది పెడుతున్నారో, భక్తులకి వాళ్ళ భక్తిని చేసుకోకుండా ఉండడానికి ఇది చేస్తున్నారు, లేదంటే ఆ భక్తులను అవమానించడం, హేళ చేయడం, అలాంటి వాళ్ళు చేస్తున్న పని వాళ్ళకి అలాంటి భక్త ద్వేషుల్ని మనము మన కోపాన్ని వాళ్ళ మీద చూపించగలిగితే మనం అది భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగించినట్టే అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. We are not allowed to get angry regularly for our own problems. Suppose somebody is blaspheming us, tolerate it. We should not immediately react to that. And tolerate it. Somebody is offending you, tolerate it. No, Krishna says, Chaitanya says that Trinadapi Sunichana Taroravi Saishna Amaninaman Vidithani. Very difficult. Not so easy. Looks very simple, but the most difficult to do in the world. Trinadapi Sunichana, somebody tramples on you, see the grass in that street, somebody tramples on you, yes, accept it. Is it so easy? సో క్రోధాన్ని ఎలాగ మనం చేసుకోవాలి అంటే, అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా దాంట్లో భక్తులు ద్వేషులు ఉన్నారు, కానీ అలాగే మనం మన క్రోధాన్ని ఊరుకుంటున్న వేరే వాళ్ళని చూపించుకోవడం, అంటే వేరే వాళ్ళు మనల్ని అవమానించినా లేకపోతే మనకి హాని చేసినా సో ఆ కోపాన్ని మాత్రం మనం భరించాలి అని చెప్పి ప్రభు చెప్తున్నారు. దాంట్లో వెంటనే వాళ్ళకి తిరిగి చూపించకూడదు, దాన్ని మనం భరించాలి. మనం కోపాన్ని చూపించవలసిన ఓన్లీ భక్తుల తాలూకా ద్వేషం కదా. దాన్ని మనకి శిక్షాష్టకంలో త్రినాథపి సమీక్షణ అనే శ్లోకం ఉంది. సో ఆ శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే, ఇప్పుడు గడ్డిపూజ ఉంది, గట్టిగా గాలి ఇస్తే అది ఉండిపోతుంది, అలాగే మనం కూడా దాని మీద అడుగులు వేస్తే అది ఉండిపోతుంది, కానీ అది తిరిగి మనకి ఏమైనా చెప్తారా? ఏమీ అనదు. తిరిగి మనకి గడ్డిపూజ అనేది మనకి సమాధానం అవ్వదు. అలాగే మనం గడ్డిపూజ ఎంత వంగి ఉన్నారో మనం కూడా అంత అనుకూలంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ శ్లోకం ద్వారా. నెక్స్ట్ చాలా కష్టమైన పని కదా, ఎవరైనా ఏమైనా మాట అంటే కరెక్ట్గా మనం ఊరుకోగలుగుతామా? Thoroughly Krishna, thoroughly like tree should be tolerant. Tree, somebody cuts the tree, he doesn't say, oh you are cutting me, I'll not give you fruits. No, whether you are cutting or putting water, tree will never say anything. If you are cutting me also, still take fruit, still take shadow. సో ఒక చెట్టులాగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. సో థరోయిగా అంటే ఇక్కడ చెట్టు, వృక్షం. సో వృక్షానికి మనము రాళ్ళు వేసి కొట్టినా లేకపోతే దాన్ని గొడ్డలతో నరికిసినా కూడా అది మనకి ఎటువంటిగా ప్రతిస్పందించదు. సో అలాగే మనం మనిషి అనేవాడు చెట్టుకి నీళ్లు పోసినా లేకపోతే దాన్ని తోడినా లేకపోతే దాన్ని రాళ్ళు వేసి కొట్టినా ఎటువంటిగా ప్రతిస్పందించదు. సో మనిషి అనేవాడు కూడా అలాగా ప్రతి విషయాన్ని ప్రతిస్పందించకుండా ఉండగలగాలి, అంటే కోపం పడకుండా ఉండగలగాలి ఎస్పెషల్లీ. సో ఆ విషయం అమానిన మానదేన, అమానిన అండ్ మానదేన. You should never expect respect from others, honor from others. At the same time, always ready to give all respect to others. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు శ్లోకంలోని, అమానిన మానదేన అంటే మనకి ఎవరైనా అవమానించినా కూడా దాన్ని మనం భరించాలి. అదే సమయంలోని మనకి అవమానించిన వాళ్ళైనా అవమానించకపోయినా ఎవరైనా కూడా మనం మాత్రం వాళ్ళకి మనము మర్యాద అనేది ఇవ్వాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ. సో ఇది చాలా కష్టం కదా ఫాలో చేయడం, ఇది ఎవరైనా చేయగలగా. సో మనకి అవమానిస్తుంటే మనం ఏం చేయాలి, దాన్ని భరించాలి. అదే సమయంలో మనం వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి. It's very difficult to give honor to others. It's very difficult to give respect to others and glorify somebody genuinely. It's very difficult. At the same time, it's very difficult to not react if somebody is offending you, isn't it? It's very difficult to really
somebody is offending you, maybe genuinely or not genuinely, justified, not justified, whatever it is, very difficult, we cannot tolerate, but we will tolerate. ఇది చాలా కష్టమైన పని కదా అని అడుగుతున్నారు. ఏంటి, మనకి ఎవరైనా అవమానిస్తే మనం ప్రతిస్పందించకుండా ఉండడం ఒకటి, అలాగే మనం మనస్ఫూర్తిగా ఎదుటి వాళ్ళని పొగడడం, సో వాళ్ళని కీర్తించడం. సో ఇలాగా మనం ముఖస్థుతిగా కొంతమంది చెప్తా ఉంటారు, కానీ మనస్ఫూర్తిగా మనము వాళ్ళకి కీర్తించగలగాలి. అలాగే అదే సమయంలో వాళ్ళు మనల్ని అవమానించినప్పుడు మనం ప్రతిస్పందించకుండా ఉండగలి. ఇది చాలా కష్టమైన పని కదా అని అంటున్నారు. In the world, we always want our glorification. Somebody glorifies you, say, oh, I should have hundreds of years to hear my glorification. See, please, say more, like this. We want our glorification so much, isn't it? But our ācāryas says that, Śrīla Prabhupāda says, Labha Puja Pratishtha, Shukrara Vishtha. Labha Puja Pratishtha means what? Labha means what? You want some gain, material gain. Puja, somebody should worship me, somebody glorify me. Pratishtha, I should get name and fame. They should worship me, accept me as a great personality, great devotee, this, that. So it's called what? Shukrara Vishtha. Shukrara means pig, who eats stool, and it is compared to the stool of pig. How much will eat? How much do you want to eat? Pig stool. How much will eat? Will eat? No. Isn't it? No sane person will think also even. So this is compared to that means what? It is so disgracing. It's so much worst that you cannot think of that also. సో ఇదంతా మనం పాటించడం చాలా కష్టమైన విషయం కదా అని అడుగుతున్నారు. అలాగే మనకి ప్రభుపాద తాలూకా గురువు గారు భక్తి సిద్ధార్థ సరస్వతి గారు చెప్పారంట, లాభ పూజ ప్రతిష్ట. సో ఈ మూడు దేంతో ఆయన తొలగిస్తున్నారు అంటే పందులు మలాన్ని తింటాయి. సో మలాన్ని తిని మళ్ళీ అవి మలాన్ని విసర్జిస్తాయి. మామూలుగానే మనకి పందులు అంటే చికాకు, అది మలాన్ని తింటారు కాబట్టి. అయితే ఈ లాభ పూజ ప్రతిష్ట అనేవి పందుల తాలూకు మలాగా మనము వాటిని భావించాలి అని చెప్తున్నారు. అంతగా భావించగలిగితేనే మనము ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ముందుకెళ్ళగలము. అలాగే ఈ అహంకారము, ఈ కోపం అనే వాటిని మనం వీటిని ఇలాగ స్వీకరించగలిగితే వీటిని కూడా మనం భరించగలుగుతామని చెప్తున్నాం. So we should never even think of expecting this, or I should never expect in a life that I should get name, fame, this, that. Of course, material world, people are behind that only. People want to become, I want to become richest person, I want to become most famous, I want to get this, I want to get that. So-called material ambitions, which are temporary. సో ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయాను. మనకి ఎవరైనా పొగిడితే మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి 100 చెవులు వస్తే బాగుంటుందేమో, లేకపోతే వాళ్ళు ఇంకా పొగిడితే ఇంకా ఎంత బాగుంటుందో అని మనం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మన ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని ప్రతి ఒక్కరికి కోరిక ఉంటుంది అంటే నేనే అందరికంటే అత్యధికమైన ధనవంతులు ఉండాలి, లేదు అంటే నాకే అందరికంటే ఎక్కువ పేరు ప్రతిష్ట ఉండాలి. సో ఇలా రకరకాలుగా మనిషి అనేవాడు ఆలోచిస్తారు. కానీ ఇదంతా మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఇదంతా టెంపరీ. సో మనం ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే వీటి గురించి మనం ఆశించకూడదు. మనల్ని ఒకరు ఎప్పుడు మనల్ని ఒకరు పొగడాలని కానీ, లేకపోతే మనకి గౌరవం ఇవ్వాలని కానీ, ఇవన్నీ మనము ఆశపడకూడదు. వీటి గురించి మనం ఆశపడకూడదు. మనకి ఇందాక చెప్పారు కదా. సో మనకి అవమానం చేసినా కూడా మనం ఎదుటి వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి, కానీ మనం అదే సమయంలో మనం గౌరవాన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. Nothing wrong in ambitions, but then it become over ambitious, that's wrong. Nothing wrong in earning money, getting good job, getting some good quality life is not problem. But then ultimately the goal of life is what? Not if that, it's just a means to achieve some end. What is the end? Krishna consciousness. If all your prosperity, all your money, all your material qualifications don't help you to achieve Krishna consciousness, then what is the use of that? ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు అంటే మనకి లక్ష్యాలు ఉండడం అనేది తప్పు కాదు. మనకి డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు, అలాగే పేరు సంపాదించుకోవచ్చు, ఇవన్నీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మితిమీరిపోకూడదు.
అంటే మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ, అంటే ఓవర్ అంబిషియస్, అంటే మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ కావాలి అని అనుకోవడం అనేది మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ సమయంలో మనం భగవంతుని మర్చిపోతాం, లక్ష్యాన్ని మనం మర్చిపోతాం. అందుకే మనకి లక్ష్యాలు ఉండొచ్చు, మరి ఇది మీరిపోకూడదు, అదే సమయంలో మనం భగవంతుని పూజించుకోవాలి. So this is how we can krodha, we can engage krodha for others, not for us. We should tolerate when somebody offends us, somebody disrespects us, accept it. Somebody disrespects, somebody offends, okay. But then if the other devotee is getting offended, then we must protest. Why are you offending that person? We should not offend. We must protest. We should not protect other devotees. It's like Hanumanji, he was very calm, very quiet. He was completely self-realized. But when time came for him to go to Lanka, he showed his Swarupa and he burned the Lanka. And of course, he was the main instrument in Lord Ramchandra's victory. సో ఈ విధంగా మనకి ఎవరైనా అవమానించినప్పుడు మనం దాన్ని సహించాలి. అలాగే మనం వేరే వాళ్ళని అవమానించకూడదు. అలాగే ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు భక్తులను అవమానిస్తున్నప్పుడు మనం వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పొచ్చు, ఇలాంటి మీరు చేయకూడదు అని. దానికి మనకు ఉదాహరణగా ఏంటంటే రామాయణంలోని హనుమంతుడు చెప్తాడు, హనుమంతుడి గురించి చెప్తాడు. హనుమంతుడు లంక నగరం వెళ్ళే వరకు ఆయన ఎలా ఉండేవారు అంటే చాలా వినయంగా ఉండేవారు. శుక్రుడికి సేవ చేస్తున్నారు, అలాగే రాముడికి సేవ చేస్తున్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే సమయం వచ్చిందో లంకా నగరానికి వెళ్ళి తన కోపాన్ని అంతా అక్కడ చూపించాడు భగవంతుడి సేవలో. సో మనం కూడా అలాగే మన కోపాన్ని అలాగే చూపించాలి, భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగించాలి తప్ప మన గురించి మన కోపాన్ని మనం ఉపయోగించుకోకూడదు. So we see that kama, krodhan, lobha you should engage in Krishna's service. How can you engage in Krishna's service? Lobha, Hari katha. Yes, trying to have a greed. Lobha means greed. How we can engage greed? Greed to hear about Krishna, greed to chant Hari Krishna mantra. Rupa Goswami says that when I chant Hari Krishna mantra, I feel like I should have millions of years to hear His holy name. It's so sweet. We think what? When the chanting will get over, oh God, going on, no, not finishing only my chanting. But here thinking what? Rupa Goswami is saying that I should have millions of years. Is 1 year not sufficient for me? 2 years are not sufficient for me. 1 tongue is not sufficient for me. I should have millions of tongues, millions of years to hear this Krishna name. So that laulyam, that greed to chant the holy name, to hear Krishna katha, to read Śrīmad-Bhāgavatam, that greed should be there. And this is how we can engage your greed in Krishna's service. సో తర్వాత గురువు ఏం చెప్తున్నారు అంటే లోభం. సో ఈ లోపాన్ని మనం ఎలాగా మన ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలి అంటే కృష్ణుడి గురించి మనం వింటే కనుక మనకి ఈ లోపం అనేది మన ఆధీనంలో ఉంటుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఉదాహరణగా ఏం చెప్తున్నారు అంటే రూపగోస్వామి. సో రూపగోస్వామి హరికృష్ణ మనకి జపం చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆ నామాన్ని వింటున్నప్పుడు ఆయనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు లక్షల చెవులు ఉంటే బాగున్నాయి, నాకు ఈ హరినామాన్ని అంత ఎక్కువగా వినగలుగుతాను, అలాగే నాకు లక్షల నాలుగులు ఉంటే బాగున్నాయి, నేను హరినామాన్ని అంత ఎక్కువగా పలకగలుగుతాను అని చెప్పి అంటున్నారు. మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు ఏంటి, మనకి ఎవరైనా పోతే మనకి 100 చెవులు కావాలి, కానీ మనం జపం చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం 4 సార్లు తీసుకుంటాం అది ఎంత వచ్చింది అని. సో అలా కాకుండా ఏంటంటే మనం హరినామం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం వింటూ ఉంటే మనకి ఆ హరినామాన్ని మనకి ఇంకా వినాలనిపించేట్టు మనం మనసు పెట్టి జపం చేయాలని చెప్తాం. So this lobha we can engage in Krishna's service. So like this, all the ripus we can engage in Krishna's service except one. What is that? Envy. Yes, envy can engage in Krishna's service. Envy is the only thing we cannot channelize. There it's a must for us to give up envy. So ఇలాగే మనము అన్ని రకాల షడ్రుచుల్లోని ఈ 5 మాత్రం మనం కృష్ణుడి తాలూకు భగవంతుడి తాలూకు సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కానీ మనకి అసూయ అనేది మాత్రం మనము భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగించాలి. అసూయ అనేది మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా మన కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మనం అసూయ వల్లే భగవంతుడి మీద అసూయ వల్లే మనం ఈ భౌతిక లోకంలోకి వచ్చాం. సో ఈ అసూయ మాత్రం మనము కంప్లీట్గా మనం వదిలేయాలి, పూర్తిగా వదిలేయాలి అసూయ.
Envy is the reason why we are here. అదే చెప్తున్నారు ప్రభు. సో మనకి అసూయ వల్లే మనము ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి భౌతిక లోకంలోకి వచ్చాం. So we should engage all this Shadripus except envy in Krishna's service. We can engage. And spiritual master is very expert in teaching this knowledge to us, imparting knowledge to us. How living in this life we can perfect your life. సో మనము ఈ 5 మాత్రం భగవంతుడితో సేవలో ఉపయోగించగలము. అలాగే అసూయ మాత్రం మనము పూర్తిగా వదిలేయాలి. సో వీటన్నిటినీ మనము పాటించడానికి మనకి ఆధ్యాత్మిక గురువు మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తారనే విషయాన్ని తెలుస్తుంది. So that's what many people have misunderstanding about Guru. They think Guru is just a fanatic thing. I have made a Guru also. I have my Guru also. My Guru is God. All these things, misconceptions people have. Spiritual master is called Guru. Why is called Guru? Guru means what? Heavy. Guru means heavy. Heavy with weight. Heavy with what? Huh? Yes, knowledge, realization. He has deep realization, deep knowledge of Krishna consciousness. Because that is heavy. Not he is like 200 kilo or heavy. గురువు అంటే చాలా మంది అపార్థం చేసుకుంటారంట. నాకు గురువు ఉన్నారు, లేకపోతే నాకు ఇలా ఉన్నారు, ఈ గురువు ఆ గురువు చాలా రకాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం. కానీ గురువు అంటే ఏంటి అంటే భారం అంటే చాలా బరువు ఎక్కువ ఉన్నది. సో ఇందులో బరువు ఎక్కువ ఉన్నది. మామూలుగా మనం భౌతికంగా కాదు బరువు అంటే. సో ఇక్కడ బరువు అంటే ఏంటి అంటే తన జ్ఞానంలోని, భగవత్ జ్ఞానంలోని, విజ్ఞానంలోని దానికి చాలా ఎక్కువగా ఆకర్షణ ఉంది. సో అలాంటి గురువు మనకి మన ఈ 5 రకాలని కృష్ణ సిబ్బందిలోని వదిలేటట్టు, అలాగే ఈ అసూయ అనే దాన్ని వదిలేటట్టు మనకి ఆ గురువు హెల్ప్ చేస్తారు. So we must observe his qualities in spiritual master. We must test spiritual master, ask questions with respect, respectfully ask questions and then get answers and then accept him wholeheartedly. Complete surrender. Pranipat means complete surrender. After that, then you should not ask questions again just to test him. You should ask again to clarification, not testing. సో గురువుని మనము స్వీకరించే ముందు గురువుని పరీక్ష చేయాలని చెప్పి దాంట్లో మనం అనుకున్నాము. సో గురువుని రకరకాల పరీక్ష చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆయనకి పరిప్రశ్న సేవ, ఆ తర్వాత ప్రణిపాత. సో మనము సేవ చేస్తూ ఆయనకి సంపూర్ణంగా మనం సమర్పించుకోవాలి. సమర్పించుకున్న తర్వాత మనం ప్రశ్నలు వేయచ్చు. ఆ ప్రశ్న ఎలా ఉండాలి అంటే ఆయన పరీక్ష చేసేటట్టు కాదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ముందు పరీక్ష చేసేసాం. పరీక్ష చేసేసిన తర్వాత ఆయన స్వీకరించాం. ఆ తర్వాత మన పరీక్ష అంతా ఉండదు. సో ఆ తర్వాత మనం ఏం చేయాలి అంటే మనకి కావలసిన జ్ఞానం కోసం మనము ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడగాలి. అంతే తప్ప ఆయన పరీక్షించడం కోసం ప్రశ్నలు అడగకూడదు. సో మనం సంపూర్ణంగా ఏ రోజైతే మనం గురువుకి శరణాగతి పొందుతామో ఆ రోజు మనకి గురువు సరైన జ్ఞానాన్ని మనకి ప్రసాదిస్తారు. కృష్ణ సే తోమార్ తుమి దితే పారో తోమారా శకతి ఆచే. Krishna se tomar. Krishna is yours. He's playing, our Thakur is praying in the one beautiful song that Krishna se tomar, the Lord belongs to you. Lord Krishna belongs to you. It's your power. Tumar shakati ache. It's your power that you can give us that Krishna who you have. ఇక్కడ చెప్తున్నారంట భగవంతుడు మీకు సంబంధించినవాడు, మీకు చెందినవాడు. సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని మిగతా వాళ్ళకి మనం పంచాలి. ఎవరెవరి దగ్గర అయితే భగవంతుడి గురించి తెలియదో లేకపోతే భగవంతుడి గురించి మనం చెప్పి వాళ్ళకి భగవంతుని పంచాలి. ఎందుకంటే భగవంతుడు అందరి వాళ్ళు. It is so difficult to get God. It is so difficult to understand Krishna. People have a lot of misconception about God. People think I can become God sometime. One day I'll become God. Now I am not God. Like my Buddhist think that now I am practicing this God consciousness, spirituality. One day I will become God. You can never become God. So Guru is a person who tells you your actual position, that you are not God. You can never become God. You can always be a servant of the Lord. So these spiritual principles, the conclusions of all scriptures, the spiritual master is very expert to impart on the disciple. మనం భగవంతుడు అంటే రకరకాలుగా అపార్థం చేసుకుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏం చెప్తున్నారు, ఉదాహరణగా మాయావాదులు ఏం చెప్తారు, నేను ఈరోజు ఈ పరిస్థితిలో ఉండొచ్చు కానీ
నాకు జ్ఞానం వస్తుందో, జ్ఞాన దర్శనం వస్తుందో ఆ రోజు నేను భగవంతుని అయిపోతాను. లేకపోతే నేను అలాగా అని చెప్పి రకరకాలుగా భగవంతుడు అంటే మనం అంటే కూడా మనకి రకరకాల అపోహలు అపార్థాలు ఉన్నాయి. కానీ మనకి సరైన గురువు అనేవారు ఏం చేస్తారు అంటే మనకి ఈ అపోహలన్నింటినీ తొలగించి మనకి సరైన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నువ్వు ఎప్పుడు భగవంతుడు కాలేదు, నువ్వు ఎప్పుడు భగవంతుడు సేవకుడు మాత్రమే అనే విషయాన్ని మనకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తారు. It is said that Śrīla Prabhupāda says in purport that by the grace of bona fide spiritual master like Shukadeva Goswami, it is quite possible to know everything of the superior energy of the Lord by which the Lord manifests His eternal name, qualities, pastimes, paraphernalia, variegatedness. So, ఇక్కడ మనకి పరపట్లో ప్రేమ చెప్తూ ఉన్నారు. సో భగవంతుడు గురువు అనేవాడు మనకి ఏం చెప్తారు అంటే ఇక్కడ స్మృతుల కోసం చెప్తున్నారు. గురువు వల్ల మనకి భగవంతుడి తాలూకా సుపీరియర్ ఎనర్జీ, భగవంతుడి తాలూకా శక్తి, బాహ్య శక్తి, అలాగే భగవంతుడి తాలూకా రకరకాల అవతారాలు, ఆయన నామాలు, ఆయన లీలలు, అలాగే ఆయన రకరకాల సృష్టి. సో ఇదంతా కూడా ఎటువంటి జ్ఞానాన్నైనా మనకి సరైన ఆధ్యాత్మిక గురువు ఉంటే అర్థం అవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ సుప్రీం కోసం చెప్తాను. So they said that ācāryas Shri Krishnāmādi na bhavet grāhyam indriyaihi sevonmukhe jivvādo svayameva spritadaha. That ācāryas Shri Krishnāmādi na bhavet grāhyam indriyaihi. We can never understand the Lord's holy name, Nama, Krishna, Nam, His paraphernalia, His pastimes. They are all same platform. Krishna's name, Krishna's pastimes, His paraphernalia, His entourage, on the same platform, spiritual platform. We can never understand about dead material senses. These material senses are dead. We cannot understand. So how to understand then? Sevonmukhi jivvādo. Seva, unmukha, means doing service with what? All the senses. Starting with tongue. సో మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయం అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి తాలూకా నామం కానీ, రూపం కానీ, తర్వాత భగవంతుడి తాలూకా ఆభరణాలు కానీ, సో భగవంతుడి తాలూకా సృష్టి కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి ఒకటే. సో ఇదంతా మనకి ఎలాగ అర్థమవుతుంది అంటే సేవ, మనము భగవంతుడికి సేవ చేయాలి. ఎలా సేవ చేయాలి? మనస, వాచ, కర్మ. సో ఈ అంతా మొత్తం మనము సమర్పించుకుంటూ మనం ఎప్పుడైతే సేవ చేయగలుగుతామో ఈ విషయాలన్నీ మనకు అర్థమవుతాయని చెప్పి. సో our tongue, 5 minutes will finish time. So tongue, what is the use of tongue? With tongue we eat or we speak, we sing. The same thing we do in Krishna service, simple. Eat something, anyway you have to eat, you have to fill your stomach, you have to eat, so what? Eat Krishna prasad. You cook, anyway you cook at home, you have to cook. So after cooking you offer the Lord, it becomes prasad, accept it. That will realize yourself. It is so easy. మొదటిగా మనము సమర్పించుకోవాల్సిన ఇంద్రియాలు ఏంటి అంటే నాలిక అంట. సో నాలిక మనం ఏం చేస్తామో తింటాము, అలాగే మాట్లాడతాం. సో దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి మనము? సో తినాలి అంటే మనం ఏం తినాలి? మనము ఎలాగే తింటాం కాబట్టి ప్రసాదం తినాలి. మనం ఇంట్లో ఏదైనా వండుకున్నప్పుడు అది ముందు భగవంతుడికి సమర్పిస్తే తర్వాత ప్రసాదం తినాలి. అలాగే మాట్లాడినప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి? భగవంతుడి గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడతాం. సో ఈ విధంగా మనము నాలిక, ఈ ఇంద్రియాలను మనం భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగించుకోవాలి. So Prabhupada says, Krishna says in Bhagavata, Rasohamsa Kondaya, I am the test of water. So Patram Pushpam Phalam, so you simply offer whatever you want to offer the Lord, Patram Pushpam Phalam Toyam, anything, Yoni Bhakta Prajki, Lord accepts it. And He gives us prasad. That purifies us. Don't think it's a simple thing, just a food. See, if we go to some 5-star hotel and eat something, and in a temple you come and eat some simple khichdi, simple prasad. Can you compare that taste? Can never compare the taste. The satisfaction you get by eating a simple prasadam in the temple can never be compared to the best food in the world. So, Prabhuji ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రసాదం తినాలని చెప్పి మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మనము భగవంతుడు ఒక మందిరంలో మనం భగవంతుడి తాలూకు ప్రసాదం తింటే వచ్చే రుచి కానీ బయట మనం ఈ బెస్ట్ 5-star హోటల్లో కానీ లేకపోతే బెస్ట్ రెస్టారెంట్లో కానీ ఎక్కడైనా మనము
ఉత్తమమైన మనము ఏదైనా పదార్థాలు అక్కడ తిన్నా కూడా దాంతో వచ్చే తృప్తి వేరు. చిన్నగా మనము భగవంతుడి ప్రసాదం రుచిగా అయినా తిన్నా దాంతో వచ్చే తృప్తి వేరు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. The tongue, we want to speak so many things. Just stop nonsense speaking. Just speak about Krishna. Tell others about Krishna. Distribute books. Tell about Krishna. Krishna katha. Krishna says anybody who teaches this knowledge to others, what we discuss means Arjuna and Krishna, that person becomes the most dearmost person to me. ఇంకా ఇందాక ఏం చెప్పారంటే భగవద్గీత మనకు చెప్పాడు కృష్ణుడు నీటిలో ఉండే రుచిని నేనే. సో అలాగే పత్ర పుష్పం ఫలంతో. సో కృష్ణుడు ఏమైనా మనకి న్యాచురల్గా వచ్చిన పువ్వు కానీ పండు కానీ నీరు కానీ అంటే ఏదైనా తనకి సమర్పించమన్నాడు. సో ఈ సమర్పించింది మనం ప్రసాదంగా తీసుకోవాలి అని చెప్తారు. అలాగే మనము నాలుగుతో చేసే ఇంకో పని ఏంటి అంటే మాటలు. సో మాటలు మనము ప్రజలతో మనం మాట్లాడేది అనవసరమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుకోకూడదు. ఎక్కువగా భగవంతుడి గురించి మాట్లాడుకోవాలి. లేకపోతే భగవంతుడి తాలూకా భగవద్గీత అనే పుస్తకం లేకపోతే ఆ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో మాట్లాడాలి, లేదంటే భగవంతుని కీర్తించడానికి మాట్లాడాలి. సో మన నాలుగుని రెండవ పని ఈ విధంగా మనం ఉపయోగించుకోవాలి. So if you want to become dear to Krishna, you should preach. If you want to become dear to Krishna, you must preach Krishna consciousness. సో మనం కృష్ణుడికి ఎలాగా దగ్గర అవుతాము అంటే మనము కృష్ణుడి గురించి మనము ప్రచారం చేసినప్పుడు. సో భగవంతుడి గురించి మనం ఎప్పుడైతే ప్రచారం చేస్తామో అప్పుడు భగవంతుడికి మనం దగ్గర అవుతాం. భగవంతుడికి కావాల్సిన వాళ్ళం అవుతాం. Then same thing all our senses, like ears, you want to hear some nice song, other than you hear Krishna katha, you hear holy name, then that will purify you. సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇంప్లిమెంట్ ఏంటి చెవులు ఎలాగ మనము ప్యూరిఫై చేసుకోవాలి అంటే మనము పవిత్రంగా మార్చుకోగలము అంటే మనకి ఎక్కువగా కృష్ణ కథల గురించి వింటూ ఉంటే ఈ అనవసరమైన ప్రజాపతి వినకుండా మనం కృష్ణ కథ ఎప్పుడైతే వినగలుగుతామో అప్పుడు మన చెవులు కూడా పవిత్రంగా మారుతాం. Nose, you smell the wonderful flowers or tulsi leaves offered to the Lord, you get purified. సో అలాగే నెక్స్ట్ నాసికం ముక్కు. సో ముక్కుని ఎలా మనం పవిత్రీకరించుకోగలము అంటే భగవంతుడికి సమర్పించిన పువ్వుల తాలూకు వాసన చూడడం. భగవంతుడికి సమర్పించకుండా చూడకూడదు. భగవంతుడికి సమర్పించిన తర్వాత ఆ పువ్వుల తాలూకు వాసన మనం చూడడం వల్ల మన నాసిక అనేది పవిత్రం అవుతుంది. By eyes, you see the beautiful deity of the Lord. సో మన కళ్ళతో ఏంటి అంటే ఎప్పుడు మనం భగవద్ దర్శనం చేసుకోవాలి. భగవంతుడి తాలూకు ప్రతిమని చూసుకోవాలి, అందంగా ఉండే ప్రతిమని చూసుకోవాలి. By your skin, by your body, embrace the deity of the Lord and get purified. సో మన చర్మం ఎలాగా మనం శుద్ధి చేసుకోగలుగుతాము అంటే మిగతా భక్తుల్ని ఆలింగనం చేసుకోవడం ద్వారా మన చర్మాన్ని మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి. By hand you cook for the Lord or do some worship or deity worship or clean the Lord's temple, your temple like that. సో మన చేతులతో రకరకాల సేవలు భగవంతుడి ప్రసాదం ఉండడం, బోధ ఉండడం కానీ అలాగే భగవంతుడి తాలూకా టెంపుల్ అంటే కోవిల్ మనం శుభ్రపరచడం కానీ అలాగే రకరకాలుగా మన చేతులతోటి భగవంతుడికి సేవ చేసుకుంటాం. By leg you go temple or Dham, travel to the Dham of the Lord. Like this, you can engage all your senses in God's service. సో అలాగే మన కాళ్ళతో ఏం చేయాలి, మనము గుడికి ధామానికి వెళ్ళాలి. సో ఈ విధంగా మనం చేయడం వల్ల ఏంటంటే మన శరీరంలో ఉన్న అన్ని అంగాల్ని మనం పవిత్రీకరించుకోగలుగుతాం. So like this, what Lord will reveal Himself to you when you perform the activities. Las svayameva sprutkadaha. He will reveal Himself within the heart. సో ఈ విధంగా మనము మన ఇంద్రియాలన్నింటినీ పవిత్రీకరించుకోగలిగితే ఏం జరుగుతుంది అంటే భగవంతుడు తన్మట్టు తానే మన హృదయంలోని ఆయన తాలూకా దర్శనాన్ని, ఆయన తాలూకా జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. So if you want to get self-realization, you must have a expert spiritual master like Śrīla Goswami, Śrīla Prabhupāda, his followers. సో మనకి నిజంగా ఆత్మసాక్షాత్కారం కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ సుఖదేవ గోస్వామి లాంటి గురువుల్ని మనము స్వీకరించాలి. At the same time, you must also behave like a disciple like Parikshit Maharaj. అదే సమయంలో మనం ఏం చేయాలి, మన వంతుగా పరీక్షిత్ మహారాజు ఎంత అయితే వినయంగా అయితే సుఖదేవ గోస్వామి దగ్గర ఉన్నారో అంత వినయంగా మనం మన గురువు దగ్గర ప్రవర్తించాం. When a spiritual master is qualified, disciple is also qualified. Means spiritual master is bona fide and spiritual disciple is qualified. There must be a transfer of knowledge. సో ఇప్పుడైతే గురు పరంపరలో వచ్చారో అలాగే
శిష్యుడు ఎప్పుడైతే తన అర్హతను సంపాదించుకున్నాడో అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య గురు శిష్య బంధం అనేది చాలా బాగుంటుంది. అలాగే భగవద్ దర్శనానికి భగవద్ జ్ఞానానికి మనకి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. Just like a man is potent and 2 months fertile, there must be a child. Their union must bring a child. Like that, a spiritual master is bona fide, disciple is qualified. Their union must bring a transcendental knowledge. సో ఎలాగైతే ఒక ఆరోగ్యవంతమైన పురుషుడు ఆరోగ్యవంతమైన స్త్రీ ఉండి కలిస్తే వాళ్ళకి పిల్లలు పుడతారో అలాగే ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. అలాగే ఎలాగైతే మంచి గురు పరంపరలో ఉన్న గురువు అలాగే మంచి అర్హత సంపాదించిన శిష్యుడు ఉంటే వాళ్ళలోని చైతన్యం అనేది భగవత్ చైతన్యం అనేది ఆటోమేటిక్గా కలుగుతుంది. Parishut Maharaj forgot to eat and sleep for 67 days. He didn't eat a single grain. He didn't drink a single drop of water. That much love and affection for the Lord's topics to hear we should have. ISKCON kathas we have. సో పరీక్షిత్ మహారాజు 7 రోజులు అసలు కూర్చుని ఆసనం నుంచి లెక్కకుండా తాగకుండా తినకుండా నిద్రపోకుండా భగవంతుడి గురించి వాళ్ళ గురువు దగ్గర నుంచి విన్నారంట. సో అలాంటి ఓపికతోటి మనం కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడి గురించి వింటూ ఉన్నప్పుడు అంత కాన్సన్ట్రేషన్ తో మనం ఉండాలి అని చెప్తున్నప్పుడు. So there are many examples in Bhagavatam also. Dhundukari story, you must be knowing Dhundukari, how raptly he listened. So like that, we should full-fledged attention listen Krishna Katha. Then only we can expect the transformation in the heart. If we just for the namesake on the emotional platform or on some sentimental platform hear Krishna Katha, there is no meaning. సో మనకి భాగవతంలోని చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి భక్తుల తాలూకువి. సో అలాంటి భక్తుల తాలూకా చరిత్ర అంతా భక్తుల గురించి మనం బాగా వినడం చదవడం చేస్తే మనకి ఈ విధంగా హెల్ప్ మన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యంలో చైతన్య జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళడానికి చాలా హెల్ప్ తోడ్పడుతుంది అని చెప్తున్నారు. When you hear knowledge, it must be applied. Without application, the knowledge just a dry speculation, just a dry knowledge. It has to be applied. Without apply, the knowledge has meaning. సో అలాగే మనం వినిందంతా మనం ఆచరించాలి అని చెప్తున్నారు. ఆచరించకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా అది వేస్ట్, బూడిదలో పెరిగిన పన్నీరు కాదు. అందుకు మనము భగవంతుడి గురించి ఎక్కువగా వినాలి. ఇలాగ క్వాలిఫైడ్ అయిన స్పిరిచువల్ మాస్టర్ గురువు చైతన్య గురువు దగ్గర విని ఆ వినిందంతా మనం ఆచరించగలగాలి. అప్పుడే మనము దానికి ఉపయోగం ఉంటుంది, మనం విని దానికి ఉపయోగం ఉంటుంది. So Lord keeps sending his devotees like Śrīla Prabhupāda or different ācāryas to teach us this knowledge. The special mercy of the Lord, it is keeps sending his devotees to uplift us to spiritual world. సో భగవంతుడు అనేవాడు ఇలాగా ఉత్తమమైన ఆచార్యుల్ని భక్తుల్ని మనకి పంపిస్తూ ఉంటారు. శ్రీల ప్రభుపాద ఇలాగా రకరకాల ఆచార్యులు మనకు పంపిస్తారు. ఎందుకు అంటే ఆయన తన అపారమైన కరుణా ప్రభుత్వాన్ని మనలందరినీ కూడా భక్తులుగా చేసి ఆయన ధామాన్ని వెనక్కి తీసుకెళ్ళాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటాడు. కాబట్టి ఇలాగ భక్తులందరినీ మనకి ఆచార్యులుగా పంపిస్తూ ఉంటారు. So we must take advantage and become very serious in spiritual life. Accept spiritual master wholeheartedly and follow wholeheartedly and perform our devotional service. The perfection is guaranteed. సో మనం ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మనము మనసా వాచా కర్మణ మన గురువుకి మన గురువు దగ్గర మనము సో గురువుని స్వీకరించి ఆ గురువు చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతూ మనము మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. అలాగే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Okay, we'll stop here. Any questions? Thank you, Guru. It was a pleasure to hear. So you said we should taste Guru before we accept Guru. So is it really testable? I mean, Guru is testable. We should taste Guru because we
feel that this is a Vaishnava Radharani test guru. So Yes. what do you want to say Yeah. on this? Taste means what? We should understand. Testing doesn't mean you go on and do some testing like, try to unnecessarily offend him and try to see how he reacts. Not like that. You test by his behavior. How he behaves, how he is behaving with others. It's practically impossible for us to each and every go and start testing Guru. How is it possible? How you test? By observing him. By observing his behavior, his relations with others, how he is conducting himself, how he is giving knowledge. Does he have perfect knowledge? Does he understand his philosophy perfectly? Does he understand the conclusions of our scriptures? That way. And ask questions and get clarified. What the questions we have about spiritual life. Ask and see the satisfaction. Then that way you can accept the person as Guru. Is there any steps or principles to follow when you test? There is no steps and it's not like some a particular method. This is the method you should test Guru. Not like that. But by observance, by observing Guru, understanding him, being closer to him, associating with him, you understand. Listening to him, listening to his teachings, you understand. So testing doesn't mean like material testing. It's spiritual testing. It's basically we have to go approach spiritual masters, stay near him, and serve him, and be in association. You can understand. But then practically, it's not possible for everyone to go. All of thousands of people go and Guru, how will be with him also. So this is the way spiritual testing is like this, that by observation, by his dealings with others, by his understanding depth of knowledge, you understand a spiritual master. మాతాజీ అడిగారు గురువుని పరీక్షించాలని చెప్పారు కదా, సో అది ఎలా చేయాలి అనే విషయాన్ని అడుగుతున్నారు మాతాజీ. సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు, పరీక్షించాలి అంటే ఆ గురువు తాలూకా భక్తులందరితో ఆయన ఎలాగా ప్రవర్తిస్తున్నారు, అలాగే ఆ గురువు చెప్పిన క్లాసులు కానీ అలాగే విని ఆయనకి అంత జ్ఞానం ఉన్నది, ఆయనకి నిజంగా భగవంతుడు తెలుసా, ఇలాగా అలాగే మనం కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు అయితే అడగవచ్చు. మనకున్న అపార్థానికి క్వశ్చన్ అన్నిటికీ ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. ఆ ప్రశ్నలకి ఆయన చెప్పిన సమాధానం బట్టి ఆయన మనకి సాటిస్ఫైడ్గా అంటే మనకి తృప్తి కలిగే విధంగా ఆయన మనకి సమాధానాలు ఇచ్చారా లేదా. సో ఈ విధంగా మనము రకరకాలుగా పరీక్ష చేయొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు మనం భౌతికంగా ఏదైనా మనం టెస్ట్ అంటే ఆయన్ని టెస్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఆయన్ని అవమానించాలి అనే విధంగా మనం ప్రవర్తించకూడదు. ఆయనను మనము ఎక్కువగా చూస్తూ ఆయన క్లాసులు వింటూ ప్లస్ ఆయన నలుగురితో వ్యవహరించే విధానము, నలుగురికి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పే విధానము, అందరికీ తృప్తి. సో ఇలాగే మనము గురువుని మనం అర్థం చేసి మనం పరీక్ష చేయగలం తప్ప ఫిజికల్గా మనం పరీక్ష అంటే చేయలేము. అలాగే మనం కొద్ది రోజులు ఆయనతో ఉండి ఆయన సేవ చేసుకుంటూ మనం రకరకాల ప్రశ్నలు వేసి ఆయన ఇచ్చే సమాధానాలను బట్టి మనము ఆయన్ని గురువుగా స్వీకరించగలమా లేదా అనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలని చెప్తాము. అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోనే ఇన్ని వందల మంది వేల మంది గురువు దగ్గర వెళ్ళి ఉండి చేయగలరా అంటే అది సాధ్యం కాదు. కాబట్టి మిగతా మన క్లాసులు వింటూ ఆయన గురించి అర్థం చేస్తూ మనం గురువు గురించి తెలుసుకోవాలని చెప్తాం. హరే కృష్ణ. Hare Krishna Prabhu, thank you for the wonderful class. It was pleasure hearing the katha from you. My question to you is, Prabhu, while you were saying in the class that Sukadeva Goswami was a parent with Radharani. Now, on the second substantially you were saying that while he was also a Brahmavadi. Now, while if we are a Brahmavadi, how can we become How he was part of Krishna? Yes, how he can reach to that stage while he was in a Brahmavad stage. Until and unless we are fully convinced or fully having a knowledge, the deep devotional services only, then only we can become an eternal associate of the Lord. Yeah, he is so not. Please answer this. Yeah. He didn't become eternal associate. He was eternal associate. For the pastime's sake, he was previously originally parents of Radharani only. Eternally, he is eternal associate of Radharani.
But then for pastime's sake, to bring out Śrīmad-Bhāgavatam, he became like that. He became Brahmavadi, and then he was transformed into devotional service. I mean, he became completely devotee to devotional service, and then he expounded his spiritual knowledge to Parishit Maharaj. For the pastime's sake. Like you see, for example, Arjun, how could he be bewildered? He is the eternal associate of the Lord. Arjun is the eternal associate of the Lord. He can never be bewildered. He is on a very high platform. He can never be bewildered. But it was implanted on him, it was imbibed by him, by the mercy of the Lord, by the will of the Lord, and he became that time somehow confused, and then Bhagavata came into being. Through him only Bhagavata came. So Parishit Maharaj also, he also could not have offended. He could not have offended. It was never possible for him to offend somebody. The great Rishi, the great Raja Rishi. How can he offend some Rishi? So, but he offended. By the will of the Lord, this pastime took place. And then similarly, Shukadeva Goswami also, by the will of the Lord, he became Brahmavadi. And then devotee by hearing Bhagavatam, and then gave this knowledge to Parishit Maharaj. The point is that, for the pastime's sake, Lord placed different pastimes through his devotees. It's not that he fall down like that. He didn't fall down. For the pastime's sake, he took a role like that. For example, many devotees' life is like that. They were not devotees previously. But Bhaktivinoda Thakur, previously he was not devotee. Before becoming ācārya, he was not devotee at all. He was following so many different things. And then finally he found Chaitanya Charitamrita, and then he became devotee. But actually the eternal source of the Lord. So we cannot understand this. We can understand that. By the pastime's sake, there are many things. Śrīla Prabhupāda also, he say, previously, before meeting his Gurudev also, you can see that he was not in association of devotees. He was not devotee. But then later on when he met his spiritual master, he got realization and he changed the whole world. Isn't it? Eternal associate of the Lord. So, eternal associate of the Lord are the only people through whom we get the knowledge. Lord will use them only. Will he use you and me? Will the Lord use you and me to give his knowledge? No. Brahma, such a great personality. Brahma can never be bewildered easily. But he was bewildered again. My Lord. He also stole the calves and cows and took coward boys and put them in the cave. How could you do it? How could I understand that Krishna is not Supreme Lord? Krishna is Supreme Lord? How can I understand that? He was bewildered. So like that, Lord placed pastime through his devotees so that we get knowledge. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Is it necessary to be Brahmavadi to write the scripture and to get the knowledge of scripture? No. It's not. No. Brahmavadi is not the thing we want. Brahmavadi is different. Brahmavadi is actually Mayavadi. Brahmavadi is actually Mayavadi. They are part of Mayavadi. Brahmanvadi. They think Brahman is Satya. Brahma Satyam Jagan Mithya. It's Mayavad only. Mayavad means that only. Mayavad is not in Maya. Of course, they are in Maya, but Maya is different, Mayavad is different. Mayavad means what? They say that Brahma Satyam Jagan Mithya. Everything is false here. Only Brahman is truth. What we say? What we say? No, it is not false. It is true, but temporary. What we say that Jagan not Mithya. Jagat is there, is real. How can you say somebody slaps you and say it is Mithya? How can you say like that? Somebody slapping you are getting hurt, isn't it? How can you say you are getting so many problems in life? How can it be Mithya? It's not Mithya. It's there, but it's temporary. The point is that they miss that point. They think that is Mithya everything here. They misinterpret. There is aphorism in the Vedic literature, but they misinterpret in this way. That Brahman is only Satya, it is Mithya. So we can understand, is it temporary? Brahman is real. So, yeah. Okay? You want? Okay, last. Hare Krishna. Some people, right, they follow, they surrender to Guru and think that they become Guru. So they think that I am Guru. So what is the destiny of such people? See, the disciple one day will become Guru, no doubt. If God is different. God, they can never become God. They are not following them. They are never following a spiritual master then. Their whole point is missing.
People think, some gurus are there, they teach that you follow this path, one day you will become God. There are Mayavadis, they are different people. Not even Mayavadis, they are actually hodgepodge all. And Mayavadis have some position, understanding, but these people have no understanding. So they think that by following certain process, now you are covered by Maya, then one day it will be removed from you, you will become God. If you follow those people, what Will go nowhere. It's an offense, great offense to the Lord. Mahaprabhu said, Mayavadi Krishna Paradhi. Mayavadi is still Krishna Paradhi, is the offender of Krishna. The Mayavad philosophy is the offense actually Krishna. We think that one day we'll become God, we'll merge into God. Basically, these people want to merge in God. They are so scared of this material world, they think, no, I don't want this suffering in the material world. We tell them, no, this is life in spiritual life. No, I want that life also. I want to just merge. I want to stay in peace. But our constitutional position is to be active. Our constitutional position is to be always active. We cannot stay at one place. We can stay for some time, but not eternally. There's a limit for that. We cannot eternally stay in one place. We can say stay in Brahman. Brahman basically means what? The effulgence coming from the Lord. Okay? The light which surrounds the spiritual world is called Brahman. Brahma Jyoti. So these people want to stay in that Brahma Jyoti. They want to merge in the Lord. They can never merge. You can never become one with God. They stay in Brahma Jyoti. That's it. Mayavadis are the people, they are Brahmavadis. And Mayavadis are the people who think everything is Maya. Lord form is Maya. I am Maya, you are Maya, everything is Maya. They think they are Mayavadis. They are more Aparadis than Brahmavadis. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. So, Hare Krishna. So, Prabhu manaki chakkaga class chestunnanduku so Prabhuji manaki మనము kīrtans Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama